Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Knowing God not only to elevate ourselves, it will elevate the world, it will bless the world's atmosphere, it will have less war, it will have more peace, more love, more abundance to everyone around us. Please stay with us for this uplifting lecture. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. You can't really call yourself an environmentalist if you're still consuming animals. You just can't. Susie Amis Cameron, vegan. Today's program will be presented in English and Finnish with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, and Turkish. Salam, that's hello in Chuvash, a language spoken in Czechoslovakia. I'm Daria. The brilliant people of Czechoslovakia Republic are grateful for all the love that you share with the world. May God bless you always. Residing in western Russia is the beautiful region called Czechoslovakia. With a northern border along the Volga River, Czechoslovakia is largely populated by the Chuvash people, a Turkic ethnic group. The land of Czechoslovakia is mainly forests and meadows. One of the region's national parks, the Chavash Varmanye Bor, has been created to preserve wildlife kingdoms, as well as protect an area that is representative of the Chuvash people. Czechoslovakia's capital, Cheboksary, is among the greenest cities in the nation. It is next to the enchanting Volga River and decorated with the lush greenery of countless trees and plants. Cheboksary is also a cultural center hosting annual international events for fireworks, opera, ballet, and film. The region is also home to a tractor museum featuring authentic examples of this humble yet vital machine. Czechoslovakia is also the site of one of the country's most productive solar energy equipment manufacturing plants. The Chuvash people are known to be kind, friendly, and hardworking. In tribute to their noble values, the 46-meter-tall Mother Patroness Monument was created and now overlooks the Volga River in Cheboksary. It is inscribed with the motto, "Blessed are my children, living in peace and love." During her European lecture tour in 1999, Supreme Master Ching Hai was invited by Sincere Truth aspirants to Helsinki, Finland. In a lecture given on May 30, 1999, she shared her knowledge of the Kingdom of God with spiritual seekers.
We now invite you to listen to part 5 of Supreme Master Ching Hai's illuminating lecture, The True Christ Power, delivered on May 30th, 1999 in Helsinki, Finland. Therefore, the wisdom of the old masters have taught us many things, such as we should love one another, such as we should be honest, such as we should love God with all our might. But how to love God if we don't know Him? Mutta näiden vanhojen ihmisten viisaus tämä, että rakastamme toisiamme ja kunnioitamme toisiamme, mutta miten rakastaa Jumalaa, jos emme tiedä itseämme? I'm going to show you God so that you can love Him. Tulen näyttämään teille Jumalan, että pystytte rakastamaan häntä. And you can know His love and blessing every day. Ja tunnette hänen siunauksensa ja rakkautensa joka päivä. Every religion talks about God, so much talk about God everywhere. It's about time we know God. Kaikki uskonnot puhuvat Jumalasta. On jo aika, että me tunnemme Jumalan. Knowing God not only to elevate ourselves, it will elevate the world, it will bless the world's atmosphere, it will have less war, it will have more peace, more love, more abundance to everyone around us. Kun tunnemme Jumalaa, meille tulee enemmän rauhaa, meille tulee enemmän siunausta, kaikkea tulee enemmän meidän ympärillämme. Because we will become the living pole of transmission of the love from heaven, of the blessing from heaven, and then it will emit from our being to the surroundings. Koska meistä tulee sen siirron kautta, meistä tulee Jumalan siunauksen koti täällä ja me säteilemme tätä siunausta ympärillemme. So knowing God, not simply just because we want to have the God power, it is because we want to love the world more. We want to bless the world more and cause more happiness to our loved ones and to our planet. Se, että tunnemme Jumalan, ei tarkoita sitä, että me haluamme Jumalan valtaa. Se tarkoittaa sitä, että me pystymme enemmän jakamaan tästä Jumalan siunauksesta ja hyvyydestä maailmaan. Even larger to the whole universe. Koko avaruuteen, koko maailman kaikkeuteen. Because we are linked together with an invisible tie that we don't even see. Koska elämme yhdessä, meillä on tämmöiset näkymättömät siteet kaikkeen. It's just like all the atoms are linked together in every material subject in order to hold them in one piece. We are also like the atoms of the universe, and we make the universe construction exist in a solid manner, but invisible to the naked eye. Me olemme kuin atomit, jotka jossakin aineessa, kun ne ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Me olemme kuin atomeja. Koko maailman kaikkeus, kun on yksi atomi, jota me emme näe näitä siteitä, joilla koko maailman kaikkeus on sidottu yhteen. So if the light, the power within us is rekindled, then the whole universe will benefit. Jos tämä valta ja tämä, mikä meillä on sisällämme, jos se uudelleen sytytetään, se valaisee koko maailma. We originally came from God. God has the same essence like we have. Tulimme alun perin Jumalasta ja Jumalalla on se sama olennainen osa, mitä meillä on. Although the Most High has no form, He can also manifest in different forms, just as in this physical body, like us sitting here, or in another kind of metaphysical form, which we will see inside while we meditate on Him. Koska hän on ylinvalta, hän voi olla monessa muodossa, hän voi olla myös tämmöisessä muodossa, kun me olemme täällä, tai sitten hän voi olla myös metafyysisessä muodossa,
joka on siinä, silloin kun me meditoimme, me tunnemme tämän muodon. And this metaphysical form will teach us so many things that we want to know. Will help us with all kinds of problems in this life and the next. Ja tämä metafyysinen muoto opettaa meille kaiken, mitä meidän tulee tietää sekä tässä elämässä että seuraavassa. We can even access Jesus, Buddhas, etc., other masters in the past and converse with them and let them teach us their wisdom until we reach their height. Voimme olla yhteydessä Jeesukseen, Buddhaan tai kaikkiin näihin entisen ajan pyhimyksiin, että pääsemme tähän korkeaan ulottuvuuteen. All of us, we wonder how come if we say we are God, how come we can become this physical body which is so helpless and so cumbersome to carry around, it's so not free, so limited. No, jos me sanomme, että olemme Jumalia, kuinka voimme sitten, me olemme tässä meidän fyysisessä muodossa, joka on niin kömpelö jotenkin niin rajoitettu. In my knowledge, in my meditation, God has shown me how it happened. Minun tiedossani ja minun meditaatioissani Jumala on näyttänyt minulle, miten tämä on tapahtunut. It's difficult to explain in human language, but I shall try my best. On hyvin vaikeaa selittää ihmisten kieltä, mutta yritän parhaani. We were originally the essence of light, the essence of the very fine, subtle, vibratory energy, which creates all these particles in the whole universe. Olimme alun perin valoa ja olimme kaikkea tämmöistä värähtelyä, joka loi koko maailman kaikkeuden. By the process of churning, we have become condensed into this physical being. Ja kun näitä olomuotoja on sitten kirnuttu, meistä on tullut tiivistynyt tämmöinen ihmisolento. But then I have also been shown that there is always a particle inside which has never been churned into physical being. Mutta on myös näkyy, että meillä on semmoinen pieni osainen sisällä, joka ei ole koskaan sitä pystytty muuttamaan kirnuamalla tämmöiseen fyysiseen muotoon. That is the life saver within ourselves. That is the so-called the Holy Spirit that dwells within this temple of God. Ja se on se pyhä henki, joka on tässä Jumalan temppelissä, se joka pelastaa elämän. We are at the bottom of the churning process of the creation. That's why we are a little coarse, we are a little cumbersome, heavy. Me olemme täällä justiin tässä kirnaamisprosessin alapäässä. Sen takia me joudumme käyttämään vaatteita ja me olemme tässä fyysisessä muodossa, kömpelössä muodossa. There are other finer vibrational energies which are floating above us, and we could have access to them if we raise our energy up to their standard. Yläpuolella me on semmoista värisevää energiaa ja voimme myös niin kuin me voimme leijailla tähän energiaan ja siihen tasoon. And now there is still always this little spark within us that has never been contaminated, that has never been processed into a physical energy. And that spark we can always have access to in order to return to where we have come from. Ja meillä on tämä yksi osainen, joka ei koskaan ole pystytty fyysiseksi muodoksi muuttamaan, ja sen avulla me pystymme palaamaan sinne, mistä olemme tulleet. To reverse the process, to go back to the original stage of being, which is light, which is a fine energy. Ja se pystymme niin kuin kääntämään tämän prosessin, menemme siihen olomuotoon, jossa olimme. Se on valo, se on energiaa. And this light, this fine energy, this fine so-called vibration, the word in the Bible, this is God. This is our essence of being. Tämä on se meidän olennaisen olemusmuotomme. Se on tämä väline ja tämä sanat ja valo. So to get in touch with to this original fine energy, original light, original word, that is to get in touch with God.
Ja sen kun pääsemme tähän alkuperäiseen muotoon, tähän valoon ja tähän energiaan, että pääsemme yhteyteen Jumalan kanssa. Although God also can show us his metaphysical form, as I have mentioned earlier, to converse with us. Ja kuten jo aikaisemmin sanoin, kuitenkin Jumala pystyy muuttumaan tähän metafyysiseen muotoon, jossa hän pystyy keskustelemaan kanssamme. I hope I have made it a little clear to you. I believe that you are an intelligent race of people. You have understood. Toivon, että olen tehnyt tämän teille ainakin vähän selväksi. Tiedän, että te olette hyvin älykäs rotu, joten toivon, että pystytte ymmärtämään. In case I have forgotten anything, please let me know and I will answer you. Jos olen unohtanut jotakin, voisitteko antaa minulle tiedon siitä, niin vastaan teille. And then I can show you the practical question that you come here for. That is, I can show you God. You can see him right away. Tällöin pystyn näyttämään teille tämän käytännössä. Voin näyttää teille Jumalan. Näette Jumalan heti. Okay, thank you for your attention. Kiitoksia teidän huomiostanne. You have been so good, so good. Olette olleet so quiet. Yleisö ja hiljainen. I could even hear my own breathing. Voin jopa kuulla oman hengitykseni. Yes, any question, please address, then the translator will tell me. Onko mitään kysymyksiä? Ne käännetään sitten kyllä. You can write in English also. Voi myös kysyä englanniksi. The first question was that we talking about violence and two forms of violence. There's a physical and mental violence in a family. Violence? Yes. Oh. And they say that it's also called, there's always maybe one member in the family that is chosen as a scapegoat. And this member is being prejudiced against that this one person in the family has bad karma. And this person can be also forced into meditation against the person's will, which is against all the principles of meditation. What kind of meditation is that? Nobody should force anybody into any kind of spiritual practice, meditation or not meditation. Everybody should choose what they want to do. Että minkälaista meditaatiota tämä on, niin kenenkään ei tulisi pakottaa ketään meditaatioon. Se on henkinen prosessi. Can you hear her? Yeah? Good. Yes or no? Yes. Okay. And what else is there? The other just very concentrated and simple. The other question is about the physical violence in the family. It's not right that the husband hits his wife or parents, hit their children, but how to stop these things happen and how to give people better ways dealing with conflicts in the family. Okay. Family problems always happen everywhere, and of course, we are civilized people, we should talk together. And if after talking and discussing it still doesn't work, then we have to think of a solution, either try to bear it or separate. Joka puolella maailmaa on näitä ongelmia perheissä. Ja tietysti ensin pitäisi puhua näistä ongelmista, mutta jos ei se selkiä se, niin silloin pitää ehkä silloin erota. No to vegan, 'cause nothing is better for you than hell. Cherished viewers, we appreciate your presence today on Words of Wisdom. Please join us tomorrow for part 6, the question and answer section of this lecture by Supreme Master Ching Hai. Coming up next is Venerated Mahavatar Babaji, Vegetarian, Immortal Saints, Eternal Love, Part 1 of 2. May your faith in the divine bring peace and joy to your heart.
Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/WOW。